Hi guys. This message is for VDM. Please share this message until it gets to VDM. I've heard where he made several posts, comments that he's not going to participate in free Nnamdi Kanu protest because he believed that he heard that some powerful Igbo leaders are holding Nnamdi Kanu. Now, judging from what VDM stands for, that is a white lie, but because VDM knew that politicians are oppressing the people, so he said he is standing for the masses. So of course Nnamdi Kanu is part of the masses. The killing in Benue, which he participated, of course he knew that the government of the day is involved. So why did he go for that protest? Why did he go to speak on their behalf? Now, when the Anambra drug dealers had issues, of course he knew that the government hand is in it, but he also went there. So I think saying that the Igbo leaders are holding Nnamdi Kanu, well, that is a lie. And the more I look at VDM and his activities, the more I see him as the government mercenary, the more I see him as one of the government agents, because there is a plan in this country. It's not a matter of by two sets of people. Now, this set is, I call them, they are from the north. One set is Islamic extremists, and another set is the Yoruba gangsters. Damn, these two sets, Yoruba gangsters is led by our current President Bola Tinubu, while the Islamic extremists from the north is led by Muhammad Buhari. And now they have a plan, you know, to Islamize Nigeria from the action and from the activities, from what is going on. And that was how Nnamdi Kanu got problem with them. Nnamdi Kanu exposed this from the beginning. If you look at most of the broadcasts of Nnamdi Kanu, you will realize that everything that young man said has happened, and that was what attracted me to, you know, lend my voice and my support for his release. Now, Verydarkman, coming to what you said Igbo leaders are holding him. Now, let me take you through memory lane. Yes, if you say some Igbo leaders are, yes, of course, there is freedom of expression. They have a right, Igbo or not. But let me take you down memory lane. There are also, if Tinubu says some Igbo leaders are holding him, what about those Igbo leaders that have lent their voices? Why didn't he listen to them? So to prove to you that Tinubu is doing what he wants to do, I am not begging you to join. I wouldn't even want you to join, because for me, you are an agent of blackmail. If for me, for the federal government to allow you the impunity and the things you do shows that they are in support of you. Nobody will do what you're doing in this country, no matter what information you have. I don't know what you blackmail Tinubu with, or the politicians with, that they can put you away. That is not in the public domain. There is nothing about our president that is not in the public domain. That is not about the Senate president that is not in the public domain. So I don't know what you use to, you know, blackmail them, but they are grooming you, making Nigerians to earn your trust. You understand? Making Nigerians to trust you and to follow you. They want you to groom some youth. That is the way I see it. And there is a broadcast by this our current, there's a conversation between this our current vice president. So if you don't know, I want to bring it to your knowledge, by this vice president and the former governor of Ogun State, Ibukunle Amusu, where all the plans, this group, Yoruba gangsters and the Islamic extremists had for the Igbos. And now with your action, going to China to just start attacking, trying to say you want to bring down prices of goods and all that is all blackmail, and you are being used to as one of the agents, you know, to do that. Now coming to the Igbo leaders, that the Igbo leaders are also are the ones holding Nnamdi Kanu. What Nigerians did not know, let me tell you, those that are oppressing Igbos and holding Nnamdi Kanu, the press and the federal government. They are using the power of the federal government and the control they have over the press to carry propaganda and to lie and to suppress some information that should be in the public domain. Iwanyanwu went to visit Nnamdi Kanu. Iwanyanwu is one of the most prominent Igbo leaders we have, and all the governors listen to him. Now, Iwanyanwu also called for Nnamdi Kanu. So let me ask you, Verydarkman, is Iwanyanwu not an Igbo leader enough that Tinubu should listen to? Now, the day he went to visit Nnamdi Kanu in detention, before Nnamdi Kanu is an underground cell. When you get to the prison, before you could get to Nnamdi Kanu, you would trek over 1 kilometer. Now, when they got there, Iwanyanwu have iron in his leg, an engine that is supporting him in his heart. So they told them, the DSS, that this man cannot trek, that they should bring a wheelchair. They refused to bring wheelchair, so Iwanyanwu had to trek it. So by the time he saw Nnamdi Kanu, he could not. Iwanyanwu would have died in that DSS prison. So when they saw that the man is dying, then now wheelchair came out from nowhere. The press suppressed this, nobody had it. Came out from nowhere, and they used that wheelchair to wheel Iwanyanwu to his vehicle, half dead. Iwanyanwu never came out of it. Iwanyanwu died. So Verydarkman, this is not enough. This is not enough for the president Tinubu to release Nnamdi Kanu. Now, Mbazulika Mechi was visiting the Aso Rock on his wheelchair. Mbazulika Mechi is one of the renowned Igbo leaders. Then even the day he died, he pushed for Nnamdi Kanu's release. Enyinaya Balibe has cried, sat
on the floor of the National Assembly. Nnamdi Kanu is not enough Igbo leader. Now, today, almost all the senators, almost all the governors has openly called out for the release. Peter Mbang, when they had the Bar Association retreat in Enugu, came out openly to say they should release Nnamdi Kanu. In Imo State, when they hosted the president, Ohanaeze Ndigbo came out cried passionately for Nnamdi Kanu's release. Tinubu did not heed. So now, if all these Igbo leaders, it's not enough for Tinubu to release Nnamdi Kanu, except if you listen to the so-called Igbo leaders like Joe Igwe. I mean, maybe these are people you are referring to. These are people that have come out openly to say it's not released, or someone like Ijele, or all those people that are saying it is their opinion. They have a right to their opinion. Then you have a right to your own opinion, either to say release him or not. But for you to come out here and blackmail our leaders who are suffering with us. You know, the last time one of these reps members, I don't know his name, almost threw punches with the speaker of the House of Reps. VDM, you did not see it. It's not an Igbo leader. So let me ask you, please, can you mention these Igbo leaders you had that are holding Nnamdi Kanu? Now, maybe VDM. Also, it should also be these Igbo leaders that told Lagos State government to go and demolish the properties of the Igbos at trade fair. A property that was ceded to them during a privatization. They went through all the process any other person went through. People that bought a 1004 also went through this privatization. They got theirs like that and they built it. And they used to get the approval plan for building from federal government. Lagos State government went into the property of the federal government and demolished those multi-million naira worth of properties. VDM, you did not see it, you did not go there to show solidarity. I'm sure it is also this your Igbo leaders that also bribed Lagos State government to go and destroy those properties. Also Igbo leaders that told the government of the Lagos State government to go to Alaba and destroy people's shops. I thought you said you are fighting for the poor masses. I did not see you visit those places. Now it has come to my knowledge that before you visit anywhere, they must pay you. Just like the Chinese man paid $15,000, over 20 million naira for you to come to China. And you are telling us that you went there on our behalf. Just like you try to bring down B-Lord business and transfer it to your sister. So what you want to do is, since our vice president and the vice president, there is a plot to destroy Igbo leaders. It seems you've been contracted, and then you have wormed yourself into the heart of Igbo youth. So the war will be now. If you look at your Rachel members, majority of your Rachel members are the Igbos. So you now see that the war now is between Igbos, and that is what is being done in the Southeast, using our youth to destroy us. So VDM, I am going to advise you to stay clear. I'm going to advise you to stay clear Igbo matters if you don't know what to say. Please, and I think we've received enough insults from Nigeria, and we won't want to receive it from you. So if you are not informed, or you don't have enough information over the travels of the Igbos, Nigerians love themselves. And I'm not one of those that say Igbos are hated. No, Edos love us. Yorubas love us. Calabas love. In fact, Igbos are the most loved. Hausas love us. But the challenge of the Igbos are, there are two sets of people that have challenges with the Igbos, and it is because of our religion. Okay, because of our faith. Igbos are 99% Christians. And of course, the North, there are almost 60% of Southwest is Muslim. So these two people came together. Our president is a Muslim, our vice president is a Muslim, and they came together. I call them the gangsters of Lagos and the Islamic extremists from the North. These are the people that hate Igbos with passion. All right, and what they do is that they are building a movement that will join them in that hate. Most of the monies that have been borrowed in this country is being used to sponsor and fund Igbo hate, even outside the shores of this country. But you know what, VDM? The way they have disgraced themselves outside the shores of this country is the same way they are going to disgrace themselves in Nigeria because of Igbo matter. So VDM, please be warned. It is better you keep quiet, or you just say, there are in Nnamdi Kanu matter two sets of people. Those that are calling for his release, they do it openly, and those that are saying he should not be released, please choose where you belong, and we'll respect that. But for you to cowardly, carefully, cunningly try to put it on our leader, just like normal language, Igbos don't like themselves. Igbos help themselves. Igbo property is their leaders, and we are saying we can no longer be deceived. Our problem is a government that came together to plot to destroy a whole tribe. I'm sure you've heard that the first lady of this country said they are going to inherit our children, and then the former governor of Bauchi State, I think, Bala Muhammad, said they are going to settle all the Fulanis in Nigeria. So if you look at the killing and the sacking of villages, what is happening in the Middle Belt is also what is happening in the Southeast. If you want more information about what really transpired in the Southeast, it is not IPOP, but a federal government funding militants
giving them men to kill and sack villages. That is exactly what happened in the Southeast, and I'm going to defend it any day, anytime. So, Verydarkman, please be warned and stay clear of Southeast. If you want to take a position, please take your position. It is your right. But for you to come and blackmail us, that is unacceptable. Igbo people, ekene m ọlọlọ Nneka Chimeze na-ekwu ekene wetara n'ọnọdụ Igbo. Ndị m chọrọ igwe okwu n'ụtụtụ ahụ, biko Igbo youth geenụ ntị, gemanụ ntị ọfụma. Agha a na-ebu n'ala Igbo kịta, ọ agha a na-ebu ndị Igbo bụ a na-erekrutu our youth iji wee nụso anyị ọgụ. So dị ọgụ ga-awụ civil war between the Igbos and the Igbos ebe a na-aga. And ndị na-erekrutu ọga bụ ndị ofe mmanụ, ọwụ ha ncha. Onye isi ha bụ onye na-elite ha, onye ji dis plan n'aka bụ onye isi ala anyị anụ, onye abụ onye ji plan ahụ jisie ike. Biko onye ọbụla na-ege m ntị, tụsaa na ihe a ka ọ gaa ebe niile ụwa chọtụrụ bụ ebe onye Igbo nọ. Agha na-eme ugbu a na the first one ha mere bụ asị dịka ịbụ onye Igbo by the standard of Nigeria. So erekruto agakọwa jere rekruto ndị ohi ụmụ anyị onye ya wụbata ya n'ala Igbo. Plan wo ihe ihe nwe na-eme na Benue ihe na-eme n'ala Igbo, and ọ bụrụ na ndị ugwu hetara anyị maọbụ ndị ala hetara anyị, nọ na anyị na-aga ụka 99% anyị bụ ndị ụka, anyị adakpụ isi n'ala. That's onye abụ ebe anyị si mejọ, and the jihad a na-eme na Benue bụkwa ndị ụka ofu ihe ahụ. And the plan we wipe out or anyị ekwete nga egbu fọdụrụ anyị ekwete kpọbụ isi n'ala. That's the plan. And ịmago ha agaghị abịa lụwa ya otu ahụ esi eme jihad, mba, ụwa niile ga-elite. Ile anyị hụ na ụwa niile elitego already mgbe ebe echọpụtazi na ihe awa aghụghọ ka ha ji na-egbusisi ndị ụka. Na nke ala Igbo ịma na anyị enwekewe ndị Fulani farmers headers class anọ ya na-achọ ihe ha ga-eji abata, ha wee were nnukwu ego niile a na-ebi n'obodo a eji afọndụ da jihad na be anyị. And ịchọpụta ya ga-afịa arụ ọnwa anyị nwa ka ọ dịziri ịgbado anya mụrụ anya ka anyị dekwena ka eyi ụzọ anyị against ourselves iche nọ ihe egwuregwu. Na ihe a na-eme ewu our youth na-enwere ka o si aka dị ha. Ịmago ndị be anyị bịara n'ime ihe a na-apịa 419 ri na ụfọdụ n'ime ha dị enwetazi, and ndị ahụ na-achọ ego by all means. Rekruto ha akpatakwa elder boys were ha, so emechazie enye ha ego wụbaga ha n'ala Igbo were na-enye ha ndị amị na-enye ha protection. Ị na-anya hụ na asara ikwu na ya na ndị amị na-arụ hand in hand, so ndị amị na-enye ha protection. Onye na-eme ihe na-eme n'ala Igbo ịkpọ ndị amị ha anaghị ekwe abịa ka uche ụnụ dị ya. Na anyị abịala nyopo and ya na-emewe onye yuztara egbuo ụnụ le anya na ahụ ka ha chi wee gbuo ka esi gbuo Kesara ụgba after yuztara ya. Ụnụ lekwa anya Adakaboro ka esi wee gbuo ya after yuztara ya. And ụnụ le anya ndị gburu Adakaboro ọkwa na ndị ala. So ọgụ a na-agha na-awụ ndị ala agwago ndị ugwu na ha ga-alụ ihe dị na ya maka ha believe na ha nwere uche ịmaga ụmụ ihe aghụghọ ihe arụrụ ala otu ha chọrọ isi lụọ ọnya bụ ọgụ. And ile ha na-alụ ya ama ọpti na ọtụtụ n'ime ya ama ha etigo confusion. While ụfọdụ ha sịghị na Igbo leaders, ụfọdụ ha sịghị na Igbo politicians, and ndị be onye kpara aka ọtụ gị nọ ndị be anyị nọ ndị isi anyị nweta ha chichike dị confusion. Ha mepụ ha bịakwa gị nọ ndị isi unu, ha mepụ ha sị na ụnụ ahụhụ onwe unu n'anya ịmaga ụdị propaganda. And ha ji media, and ma media na-eshepu mind mmadụ ihe na-anụ bụ ihe ga na-eshepu your mind. So agha na ugbu a na-awagharị ime ụlọ ka atụ gara ha werezi ego nọ n'akụkụ peaceful. Ụlọ anya na na-enwe ihe na-eme na Southwest, ihe ọbụla na-eme na ihe niile na-ekwu n'ebe niile ha dị peaceful. Ndị otu aka o si dị na the war. Nwanne ha nwoke nọrọ wụrụ finance minister na-ebute ego na-enye ha otu onye nka si buru ego gba na-eke ha wee na-eme business dịka Buhari si na-eme ihe sọrọ ha were kwụfọ ya na-awụkarị na South-East, then na-emebisi business ahịa ndị a. In the midst of this confusion, anyị na-atụ onwe anyị aka ka anyị lete na nwụrụ anya were ofu olu kwuo ịhụkwa ka onye Igbo na-emebi ihe apụtara ekwu ya n'ọgbọ. Ka anyị lee na ma anyị ga-eji nwayọọ chịkọnata onwe anyị baa n'ime. Mana ndị m na-adọ aka na ntị Igbo youth erekrutuola some of them ha na ọga na social media na-erekrutu this our youth. Mmadụ dịka ka mkpọkwa ha ahụ egene, mmadụ dịka Ikenguru Agụ, mmadụ dịka Kesh, mmadụ dịka Ijele Jos rụpụta. Ụnụ le anya na ahụ ka esi enye Ijele police protection ya na-eme ihe ọ na-eme, mana apụtazie ndị ọzọ pụta ka ha mee protest agbacha gas ka uche ụnụ dị ya. And so Igbo youth biko nụ na-esensitize n'onwe ụnụ na-agwa na youth anyị ha si na akụkụ mmadụ ole a pụọ. Ihe awụ agents very soon ọkwụnụ hụ n'udo achịgo n'ụlọ anyị alụgide n'ọgụ tigide mkpukwugide nyopuo ha niile ha agwepụ ndị nke ahụ. Ụnụ lekwanya na hụ na gọvanọ of Imo State sịkwa na ya chọrọ ibido vigilante. O bidola ebube agụ kpọrọ ndị iro kpọta kịta na enyopuola ndị ebube agụ ọ chọzi ibidokwa another one ka uche ụnụ dị ya. Now enwere mmadụ ole na ole m ga-akpọ afa ndị nke mma m dị sure wụ ndị nke na-enye aka na-ebi ụdị ha. Nke a bụ Ikenguru Agụ, nke a bụ Kesh from Osu Ihitokwa. Kesh a na ha nwa so na ndị ha ama ihe mere na Osu Ihitokwa. Because I told him no game bịara na-agagharị na-enyopụ ihe na-eme n'ala Igbo. O so na onye so m bịa na my DM sị m na mche ebe ahụ pụọ na m si na Osu Ihitokwa pụọ. Ana m ajịrị ya ihe na-eme n'ebe ahụ ọ dịghị mma. Eleta m na-abịazi ka ekwu gwacha ihe mere mgbe m kwụ nọ ndị amị gbara kedu afọ ya eke ụtụtụ ọkụ
nke nọ on the public domain obodo na-achị ya bịa na DM sị m na m si ebe ahụ pụọ mbụ that boy a na-akpọ Kechi and ile anya ihe ọ na-ekwugasị na otu o si recruit youth onye anọkọtabeghị mbụ mgbe anyị gasị chọpụta na asị dịka ụbọ ka e nyere ebe ajụ jiri ọnụ ọ pụtabeghị mbụ kọndem asịrị dịka ụbọ enwedị nke a emebiri ihe ndị mmadụ na trade fair even ị na-ekwu ya bịakwa na-ebule ha bịa na-ebule ma anyị even ọrụ ha wido idefend federal government otu ọ sụrụ ya si mee ihe ọbụla ọ sụrụ ya mee ha na-edefend ọrụ so for you to know ndị na-akwụ ha ụgwọ ihe m ji akpọ awa youth ukwu uche ụnụ dị ya ka ụnụ mara ka ụnụ ga-esi na-agwa ha okwu ndị ụnụ mara ndị na-eso hụ na-agwaghachi ha n'akụkụ pụọ n'ọkwa iji sụrọ ya ala Igbo ka a na-eme ihe so ndị ụnụ ga-asọrọ bụ ụnụ ọhụrụ Ikenga Ụragụ ụnụ ọhụrụ Kesh ụnụ ọhụrụ Ijele ndị a bụ ndị akpọ ụnụ ụgba ihe a ga na-enye ụnụ wuguf na ụjụchi ụnụ n'ọhịa ala ka ha mere na mbụ and a ga-egbukwa ụnụ a ga-egbu ụnụ bikọs ụnụ agaghị abata n'obodo unu mebiche ihe obodo agbo nkịtị a ga-egbu ụnụ ihe anyị ga-eme na ụgbọ a ka anyị chọọ nụ ọta anyị ga-echi chọta ihe ụnụ ga-eme very soon na anyị ga-achọ aga m epushi ka e nwee acquisition centers enwee ebe a ga-erehabilitate ụnụ ka ụnụ nweta ọrụ ndị be anyị awụrụ ndị na-eti agbụrụ ọ bụ ihe isi ike mere some of you wee baa mana n'agbanyeghị ụnụ ekwele ka ndị a yuzu ụnụ onye ọzọ ọwụ dizba na-akpọ VDM ụnụ mana onye yuzuru mbụ ọwụ aside Igbo onye ọzọ federal gọọmenti chọrọ yuzu ụgbọ VDM ụnụ n'anya mmadụ dịka Fani Kayode mgbe ihe hip hop apụtara na ọ ya bụ ya n'isi na-ekwu ndị even enwecha mgbe ọ bịa n'ala Igbo ụmụ nwaanyị na-atụrụ ya akwa na-awọship ya na-atụrụ ya akwa na-awọship ya na-agba uri na-eso anyị ahụ na helper today ọ ya wụzi onye na-ekwu na 99% ndị mere ka owu ndị Igbo na ndị Igbo gburu ndị Hausa ọnyanwa jisere na ọmọkịrị so na ndị na-epraise hip hop mana ha na-eme ha wụrụ anyị towe ha wụrụ anyị build their platform dị popular ha dịzie popular ha achọwazie ka federal gọọmenti hụ ha bidozie kwuo against us so this VDM ụnụ lee anya even mgbe nwa bidoro ihe ọhụrụ ka m bịa na-enyo ya otu ọ na-esi ọnọkọta ya gaa na EFCC kụrụpụta asị anyị nwere na-emeta ya ka m na-enyo ihe maka na onye isi ala ya wụrụ onye ọsọ ngị wụrụ ọchị pụtụ nye ewu ọ ga-epụtụ nye ewu ọ chọrọ ịma m na-ele otu nwa nisi ọ gaa na National Assembly ya gaa nga ahụ kparịcha ndị National Assembly pụta n'okwu ya gịnị ka Natasha mere eji wee chụpụ ya for 6 months ya fote nwamba nchi VDM na-enwe ihe ọchị ọkwa onye ahụ na-akụrụ ya aka m na-enyo sị mba na ihe m na-ele ụmụ ubom n'ike dị ka ọgwụ nshi na ihe nwa na-ekwu ihe gwara mgba nkịtị ya bidozie ihe mee ndị Igbo ya makapụta nnọọ ma ndị be anyị dị ụtọ na leadership space wee ya enwe na onye na-ekwuru ha so onye ọbụla wụziri ha mmadụ mana ihe m na-agwa ụlọ ụgbọ awụ na nwa amadi a na-akpọ VDM wụ nọmba bụ ọ ya chiri place asara dịka ịbụ n'ihe mere n'ala Igbo ha sọ wụ ratel iwuru onye Igbo na Igbo youth ama m ihe ị na-ebe ahụ emesị wụ ratel ga aha ịwụ ibinye gị aka na ndị ga-destroy ndị Igbo biko si n'akụkụ onye apụọ ka anyị mara ndị anyị na-alụ onye Igbo ọbụla onye Igbo youth na-eso VDM si ya wụ ratel ị na-eso ya na si ebe ahụ pụọ ka ụnụ na-anụ ihe isi ihe na-azụ VDM pụọ iso na-asaịn signature ịwaipa ihe anyị na-achọzi ugbu a anyị na-azụ isi onwe anyị so m na-adọ ndị nne na nna aka na ntị onye na nna ọbụla dọọ na ụmụ ụnụ aka na ntị onye ọhụrụ mmadụ n'ụna onye ọhụrụ Ijele ihe niile awụchakwa ndị fọm IPOP ha fọmzie nwee nsogbu ha ga-eji nwayọọ pụọrọ onwe ha achọghị ka ha dọtuo Nnamdi Kanu ihe na-emekwana ihe ewu Nnamdi Kanu ka ha na-abụ ụbọ ka ha na-achọ ka ha dọtuo chefuzie na ihe ha na-eme na-emeji the entire Igbo land affect chefu na ihe na-eme the entire Igbo land affect iwe nwanna ndị asị nwanna ndị abụrụ ya elu enwere mgbe m nọ n'ime ahịa one small boy anyị tikwe n'ọchịchị sị ka anyị mezie ihe the boy ya pụta enwere ihe na-ebu nwa ụfọdụ m ihe a wee m fụọ m chọ ka mee nwa ihe m bịalara oche wee sị nwa na ụgbọ na awọla nchama n'ime ahịa m bịa meta ka ọbụla m bitere nwa na ụgbọ na ọrụ ndị niile nọ n'ime ahịa ka m bitere ya nri arịrị ahụ for months anyị arịrị m arịrị cheke ihe ndị isi anyị si n'ala Igbo bịa ha akpịrịkwa ma ndị isi anyị sef ihe erigide m arịrị m luo ya gịnị ka m ji wee luo ya bikos asụ nwanna ndị abụrụ ya elu ihe ọ bụla ị ga-eme nwanne ya especially mgbe onye iro nọ n'akụkụ gị die ya ụnụ dọkwutezie n'ime ụlọ gị lụwa dị ọgụ ejikwa m hara na-enye Ijele advice na amadị m ihe isi Nnamdi Kanu mere nwe mana akwa mara na akshọn ị na-eme ị na-ebele m Nnamdi Kanu na ihe ha mere adịghị mma akshọn m na-achọzi ịdị wọs dan nke nwana ha mere eme Ikenga Ụragụ iso na ndị IPOP ihe ewụcha ndị nwekwutere na IPOP file nọ ihe ha ga-eji akpa ego ikekwe ekweta ha iwe bịazie ha iwe bịazie ha bọwazie ụbọ chefuo na ụbọ na ha na-abọ ga-emeta onye mmadụ adịghị mma ito okwute n'ime ahịa maka ito okwute n'ime ahịa o meta nne gị ometa nna gị ometa mma nke ukwu ometa antị gị ometa ọnkụl gị so eji m ohere a na-akpọkwa ndị okenye anyị ndị eze igwe Obi of Ọnịcha igwe Nnamaka Achebe igwe ọfọlụ ihe aka njọ n'ụlọ anyị ndị eze niile lite n'ụkwa ọnụ na okochukwanụ na ụmụ okorobịa anyị bifọ mmiri eri anyị ọnụ na ụfọdụ ihe na-eme ụnụ ụfọdụ nkata a na-akpara anyị ọkwadị mmadụ nwekwa ọgọdị a ihu na-ata lite n'ọwụ mgbe ihe mebie fainali ka unu ga-elite na fọndụ jihad n'ala Igbo alụọla nke mbụ ya aga ndị anyị na ha na-alụ agbawu anụwawo ndị ala andụ nụma ihe onye nke mbụ so ụlọ agha mere anyị onye nke abụkwa ya n'isi
Una propaganda ni la na-ebu against ndị Igbo outside the shores of this country wo kedu ha na-akpọ nwaanyị Abike Dabiri na kapla na atọ dị ka ọjọọ lo ọjọọ bekwe ha ndị ajụkwa oyo ndị awụ ha na-anwụ gị ọgụ na-akpagbu gị ịnọ nwayọ ha akpagbuo gị olole mgbe anyị ga-elite ihe awụzi agha uche ka a na-alụ ka anyị lete na ba ha nọ n'ime ụlọ ọgwụkwa nna ndị Igbo anyị were ofe obi nọkọ were ofe obi jikọ ọnụ dị n'ụbọ na onye ọwụ wel nwede Naijiria chịkọ ụgwọ niile nwụrụ anyị ọbịa ha lụnwụdọ onye ndị obodo Naijiria na-amajisi anyị aka n'anya onye ndị obodo Naijiria na-amajisi anyị aka n'anya na ihe jikwe na-eme anyị bụ anyị anọkọbeghị ọnụ mbọsị ọbụla anyị nọkọ ọnụ wizi awa oku m na-akpọ onye ọbụla kụrụ nwa nkịtị ya n'aka ka anyị bịakọọ n'ọnụ nọkọọ n'ọnụ kpawa nkata onwe anyị otherwise mmiri na-erughị eru ga-ama anyị ma bụrụ anyị ndewo. The Association of Igbo Town Unions, ASITU, has petitioned several international and regional human rights bodies over what it described as the systematic demolition of properties belonging to Igbo traders and investors in Lagos State. The group submitted formal complaints to the United Nations Human Rights Council, the African Commission on Human and People's Rights, and the ECOWAS Court of Justice, accusing Nigerian authorities of turning a blind eye to what it called acts of economic cleansing against Igbos in Lagos. Speaking to journalists in Umuahia, Abia State, ASITU's national president, Chief Emeka Diwe, said that the continued destruction of Igbo-owned buildings and businesses in Lagos was not just an economic issue, but a serious case of ethnic discrimination. He said the pattern of demolitions appeared targeted and had left many Igbo families and investors stranded. Diwe expressed deep disappointment that despite repeated letters, appeals, and formal complaints to Nigerian authorities, no action had been taken to stop what he described as a calculated attack on Igbo livelihoods. He noted that although ASITU still believed in Nigeria's institutions, they had been left with no choice but to turn to international organizations to seek justice. He criticized the Lagos state government's claim that the demolished structures were built on waterways, describing it as a false excuse aimed at hiding the true motive behind the demolition. According to Diwe, most of the affected buildings were lawfully acquired and approved by relevant state agencies. He argued that it was hypocritical for the same government that issued approvals to later demolish those properties without adequate notice or compensation. He further stated that, in many cases, demolition notices were given only a few days before enforcement, leaving property owners helpless and without time to seek legal protection. The ASITU president said the demolition had sent a dangerous message to the world that property rights in Nigeria were insecure and that ethnicity could influence justice and government decisions. He urged Igbo investors not to lose hope, but to rethink where they invest their wealth. He called on Igbos to embrace the principle of Akuro Ulo, meaning let wealth return home, as a way of building stronger economies within the Southeast. For many Igbos, these demolitions are not just about property loss. They represent a painful reminder of the long history of exclusion and marginalization they have endured in Nigeria. Yet, groups like ASITU believe that justice can still be achieved, not through anger or division, but through persistence, law, and truth. As ASITU's petition now rests before the United Nations and ECOWAS, all eyes are on how the international community will respond and whether Nigeria will finally... Nnamdi Kanu now! 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 Don't tear us! Don't tear us! Do not tear us! You are right to protest. Nnamdi Kanu now! Nnamdi Kanu now! Nnamdi Kanu now!